Welcome to TEJAS Academy classes. So let's begin the current affairs session of today. So let's start the part 1 of our current affairs now. So coming to this first news is about the first India and Central Asian joint working group on Afghanistan. There is a meet. So means what? First India and Central Asia. We know the Central Asian countries అంటే ఏంటి? Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. ఇవన్నీ ఏంటి? These are called as a Central Asian countries. ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఫామ్ అయ్యాయంటే సోవియట్ యూనియన్, ఓకే, సోవియట్ యూనియన్ డిజాల్వ్ అయినప్పుడు 1991లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన కంట్రీస్ అనమాట. ఇవన్నీ ఏంటి? సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అని అంటారనమాట. ఓకే, మనం షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ చదివేటప్పుడు కూడా విల్ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అండ్ ఇండియా ఈస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ విత్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్. ఓకే, మనం చాలా సందర్భంలో సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్కి we have given a lot of significance because we have a major importance for India connected with the Central Asian. Okay, because that will give a good scope for the India in internationally. So first India Central Asia joint working group relegated to which country? On Afghanistan. On Afghanistan కి సంబంధించి ఒక వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ అనేది జరిగింది అనమాట. ఇండియాకి సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ మధ్య. దేని గురించి అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క స్టాండ్ గురించి అనమాట. నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ ఇండికేటర్స్ సర్వే. అసలు ఏంటి మల్టిపుల్ ఇండికేటర్ సర్వే అనేది చూద్దాం. ఓకే, నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆఫీస్ NSSO. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ క్యారీడ్ అవుట్ మల్టిపుల్ ఇండికేటర్ సర్వే 78th రౌండ్. ఓకే, 78th రౌండ్. సో ఫర్ కలెక్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేటర్స్ ఆన్ మైగ్రేషన్. ఓకే, మనకేంటి సస్టైనబుల్ ఇండికేటర్స్? యాక్చువల్లీ మనకేంటి 2000 నుంచి 2015 వరకు యునైటెడ్ నేషన్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి గోల్స్ని ఏమంటామంటే మిలీనియం డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ అంటాం. 2015 నుంచి 30 వరకు మనం సెట్అవుట్ చేసుకున్నాం అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ సెట్అవుట్ చేసినటువంటి గోల్స్ని ఏమంటామంటే వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ అనమాట. ఓకే, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్. సో మనకు నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆఫీస్ అనేది 78th రౌండ్ రిపోర్ట్ అనమాట. 78th రౌండ్ రిపోర్ట్ దేనికి సంబంధించింది? 2021కి సంబంధించింది. దేనికి అంటే SDG ఇండికేటర్స్. మనకు ఇండికేటర్స్ ఉంటాయన్నమాట. టోటల్గా 17 గోల్స్ ఉంటాయి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్లో. ఒక్కొక్క గోల్కి దే విల్ హ్యావ్ అగైన్ అడిషనల్లీ సమ్ ఇండికేటర్స్ అనమాట. సో ఈ ఇండికేటర్స్ యొక్క స్టాండ్ ఎలా ఉంది? వెదర్ గ్రోత్, డెవలప్మెంట్, ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ ఇండికేటర్స్ ఇస్ రియలీ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ లెవెల్ కాదా అన్న దాని గురించి ఈ ఇండికేటర్ సర్వే అనేది నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆఫీస్ అనేది చేస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం మనకు కొన్ని నెసెసిటీస్ అంటే కొన్ని బేసిక్ నెసెసిటీస్ లైక్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ఫ్యూయల్, ఎడ్యుకేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్, ఈ పర్టికులర్ స్టాండర్డ్స్ ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు. మన గోల్ ఎప్పటి వరకు? 2030 వరకు. అందుకే మీరు చూస్తుండండి చాలా వరకు మనం ఏమంటామంటే అవర్ టార్గెట్ ఇంటర్నేషనల్ టార్గెట్స్ ఫర్ 2030 అంటాం. బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టార్గెట్స్ దట్ ఆర్ స్క్వీజ్డ్ ఆర్ ఫ్రీజ్డ్ టు 2030 కీపింగ్ ఇన్ ద మైండ్ అబౌట్ ద ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ టార్గెట్ ఇయర్ అనమాట అది. అందుకే చాలా వరకు మనకు నేషనల్ అజెండాలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్లో గవర్నమెంట్ 2030 ఇయర్స్ని టార్గెట్గా చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో నౌ లెట్ us see this one. So first one, percentage of persons reported to have improved source of drinking water and households using clean fuel cooking, percentages of age 15 to 24 not in education, employment, training. సో ఇవన్నిటిని కేటగిరైజ్ చేస్తే మనకి ఎలా ఉందో చూడండి. ఫస్ట్ వన్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇంప్రూవ్డ్ సోర్స్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. మనకు డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది వెరీ బేసిక్ నెసెసిటీ దట్ ఈస్ టు బి అచీవ్డ్. మనకు వీ హ్యావ్ ప్రోగ్రామ్, ఓకే, we have the tapped connection programs by 2024 అని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ many state governments are coming out with various programs to attain or have the people with a drinking water facility. సో రూరల్లో 95% కవరేజ్, అర్బన్లో 97%, ఓవరాల్గా 95%. నెక్స్ట్ ఫ్యూయల్ కుకింగ్లో రూరల్ ఏరియాస్లో 48.8%, అర్బన్ ఏరియాలో 92%, ఓవరాల్గా 63%. కమింగ్ టు ద ఎంప్లాయ్మెంట్, నాట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ ట్రైనింగ్ అంటే 32% రూరల్ ఏరియాస్, అర్బన్ ఏరియాస్లో 27%, ఓవరాల్గా చూస్తే 29.3%. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? మల్టిపుల్ ఇండికేటర్ సర్వే దట్ ఈస్ కండక్టెడ్ బై హూమ్ అంటే నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆఫీస్ రిగార్డింగ్ వాట్ అంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ యొక్క ఇండికేటర్స్ని సర్వే చేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఉమెన్స్ ఐకాన్స్ లీడింగ్ స్వచ్ఛత అవార్డ్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? ఉమెన్స్ icons leading Swachata scheme. Okay, wins. This is the first edition of the wins awards announced by Ministry of Housing and Urban Affairs. Very important, remember this.
ఓకే, ఏ మినిస్ట్రీ ఈ విన్స్ అనే అవార్డు ఇచ్చింది? ఉమెన్స్ ఐకాన్స్ లీడింగ్ స్వచ్ఛత అవార్డ్స్ విన్స్. ఈ అవార్డ్స్ ఇచ్చిన మినిస్ట్రీ ఏంటంటే హౌసింగ్ మినిస్ట్రీ. ఓకే, ఏంటంటే టు రికగ్నైజ్ స్ప్రింగ్స్ అండ్ ఎగ్జంప్లరీ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ అర్బన్ శానిటేషన్. అంటే అర్బన్ శానిటేషన్లో ఓకే ఎగ్జంప్లరీ ఇనిషియేటివ్స్ తోటి వస్తున్నటువంటి ఉమెన్స్కి ఈ అవార్డుని ఇస్తారనమాట. అంటే ఎస్పెషలీ ద వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ బై ద ఉమెన్ లెడ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఉమెన్స్. అంటే we know that what is the pressure that the urban areas are facing today in the world. Not only in India, worldwide, there is a high pressure. Especially developing countries will have more pressure on the urban development, because urban development are the recent trend of development and the growth, because all the necessary developments will be developed in the urban area. So people from all the rural areas will try to come towards the urban area for their livelihood opportunities and for education, other facilities. So what is happening? More people coming into urban population, and urban infrastructure should also be necessitated accordingly. Then only it can accommodate that a huge increasing population. ఆ పెరుగుతున్నటువంటి పాపులేషన్ని అకామిడేట్ చేసుకోవడానికి తగినటువంటి ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నెసెసిటీస్ అన్నీ కూడా అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉండాలి. అదర్వైజ్ అట్ ఎవ్రీ స్టెప్ దెర్ విల్ బి అనే హర్డిల్ ఫర్ ద స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ అనే అర్బన్ ఏరియాస్ అనమాట. సో అందుకని ఏంటి అంటే అర్బన్ శానిటేషన్లో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ విన్స్ అవార్డ్ అనేది ఎవరికి ఇస్తారంటే ఉమెన్స్కి. ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఏ మినిస్ట్రీస్ కన్సర్న్ అంటే it is housing and urban affairs ministry is involved in this. Mainly for what purpose such awards are given to the women ante women for their exemplary ideas and initiatives in the waste management అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ని లీడ్ చేసినటువంటి ఉమెన్ లెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాటికి ఈ అవార్డ్స్ ని ఇస్తారు. సో ఉమెన్స్ ఐకాన్స్ లీడింగ్ స్వచ్ఛత అవార్డ్స్ 2023. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. నెక్స్ట్ కలక్కడ్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ Mundatandurai Tiger Reserve, that is KMTR. It is Mundantaruai Tiger Reserve. So this is a rare moth species. A rare moth species for the first time in India is observed in this particular tiger reserve. Okay, this is present in the Tamil Nadu, a moth species. This is going to form the part of Agastyamalai Biosphere Reserve. Okay, moth species anamata. Species పేరు ఇది ఏంటంటే Mimescumia silonica. దీస్ పర్టికులర్ స్పీసీస్ ఒక మాత్ అనమాట. ఈ మాత్ స్పీస్ అనేది ఓకే ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ టైగర్ రిజర్వ్. ఓకే, సో టోటల్గా మనకు దీంట్లో త్రీ శాంక్చురీస్ ఉన్నాయి. కాలక్కడ్, ఓకే, ముండాంతురాయ్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ కన్యాకుమారి శాంక్చురీ. ముండాంతురాయ్ టైగర్ రిజర్వ్లో టోటల్గా ఈ 3 శాంక్చురీస్ అనేవి ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి మనం చదివేటప్పుడు నేషనల్ పార్క్ అంటాము, కొన్నిసార్లు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ అంటాం, రైట్? వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నేషనల్ పార్క్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అంటే మనకు నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ జోన్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో హ్యూమన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఈజ్ అలౌడ్ హియర్. బట్ whereas wildlife sanctuary, human interference to certain level is allowed, but here it is not at all allowed. ఓకే, అది బేసిక్ డిఫరెన్స్ అనమాట నేషనల్ పార్క్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీకి. ఓకే, నెక్స్ట్ సోడియం ఇంటేక్ రిడక్షన్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సోడియం ఇంటేక్ రిడక్షన్ చూద్దాం. సో WHO report highlights world is off track to achieve its global target of reducing sodium intake. అంటే ఏంటి, మనం యాక్చువల్గా గ్లోబల్ టార్గెట్ ఏం పెట్టుకున్నామంటే 2025 కల్లా మనం తీసుకునేటువంటి సాల్ట్లో 30% సాల్ట్ని తక్కువగా చేయాలనేది మన టార్గెట్ అనమాట. కానీ బట్ నో కంట్రీ ఈస్ ఫాలోయింగ్, దట్ ఈస్ గెటింగ్ సైడ్ లైన్ అయిపోతుంది. ఓకే, పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ట్రాక్ అని చెప్పేసి వరల్డ్ బ్యాంక్ WHO ఒక రిపోర్ట్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇది దేనికి సంబంధించిందంటే సోడియం ఇంటేక్ సంబంధించింది. అంటే మనం డైలీ తీసుకున్నటువంటి సోడియం లెవెల్ సాల్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో 30% తక్కువ అంటే వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద యూసేజ్ బై 30% బై 2025 కల్లా మనం ఈ టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వాలనేది మనకు ఇంటర్నేషనల్ టార్గెట్స్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు సోడియం గురించి చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సోడియం ఏంటి, ఒక ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్. ఓకే, బట్ వెన్ దట్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజెస్ వెన్ యూజ్డ్ ఎక్సెస్. స్టోర్ అండ్ ప్రీమెచ్యూర్ డెత్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ ఈటెన్ ఎక్సెస్. ఓకే, మనకు ప్రీమెచ్యూర్ డెత్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ గ్లోబల్ యావరేజ్ సాల్ట్ ఇంటేక్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ మోర్ దెన్ ద డబుల్ ఆఫ్ WHO రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ 5 grams ఆఫ్ సాల్ట్ పర్ డే. ఓకే, మనకి ఎంత లెస్ దెన్ 5 grams per salt per day అనేది వీ హ్యావ్ టు టేక్ ది రికమెండెడ్ లెవెల్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ డబుల్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద రికమెండెడ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ WHO. ఓకే, సో దిస్ అబౌట్ ద సోడియం ఇంటేక్ రిడక్షన్. అంటే మనకు సోడియం అంటే సాల్ట్ రిడక్షన్కి సంబంధించి టార్గెట్ ఏంటి, 2025 కల్లా ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ ఇంటేక్ రిడక్షన్ అనేది జరగాలి మన యూసేజ్లో అంటే ఆల్మోస్ట్ 30% యూసేజ్ అనేది తక్కువ అయిపోవాలి. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. నెక్స్ట్ గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా.
So what is this Gateway of India? It's in the news ante. See, Gateway of India is located in the South Mumbai, okay, and it looks towards the Arabian Sea. Architectural monument, మనకి ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద న్యూస్. సో ఐ థాట్ యూ మస్ట్ నో దట్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చరల్ మాన్యుమెంట్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్. అసలు ఈ ఆర్కిటెక్చరల్ మాన్యుమెంట్ ఏ స్టైల్తో డెవలప్ అయింది అనేది తెలియాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఐ ఇంక్లూడెడ్ దిస్ కరెంట్ అఫైర్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇండో సారసనిక్ స్టైల్ అంటాం అనమాట. ద ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే ఇండో సారసనిక్ స్టైల్. ఓకే, ఇది మెయిన్గా ఎందుకు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారంటే టు కమమరేట్ George V, who has come to India for the first time, okay, to commemorate landing of Emperor George V, the first British monarch visit to India in the 1911. Okay, Delhi Darbar, okay, 1911 lo Delhi Darbar jaragadam jarigindi, and also Swadeshi movement was, partition of Bengal was annulled. Maraku 1911 deనికి important Indian national movement lo 1911 first time Darbar, Delhi Darbar was happened. The George V has come here to Delhi, and capital was shifted from Bengal to Delhi also in the year 1911. Okay, capital was shifted and George V has visited India. So these are all the things happened in the 1911, and where partition of the Bengal, the 1905 Swadeshi movement happened because why? Partition of Bengal జరిగినప్పుడే కదా స్వదేశీ మూమెంట్ వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేశారు, పార్టిషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ని అన్యూల్ చేశారు. అంటే ఏంటి, దే హ్యావ్ రిమూవ్ ద పార్టిషన్. సో ఈ 3 ఈవెంట్స్ అనేవి 1911కి సంబంధించినవి. సో మనకి ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ మాన్యుమెంట్ బిల్డింగ్ అనేది దేన్ని కమమరేట్ చేసడానికి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారంటే 1911లో జార్జ్ V, ద ఫస్ట్ బ్రిటిష్ మోనార్కిస్ట్ హూ విజిటెడ్ ఇన్ ఇండియా, టు కమమరేట్ దట్ ఈవెంట్ దే హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద ఇండో సార్సనిక్ స్టైల్. ఓకే, ఏ స్టైల్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, ఇండో సార్సనిక్ స్టైల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ అ సింబాలిక్ సెరిమోనియల్ ఎంట్రన్స్ టు ఇండియా ఫర్ వైస్ రాయ్స్ అండ్ ది న్యూ గవర్నర్స్. ఇంకా అప్పటి నుంచి ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం కొత్తగా వస్తున్నటువంటి వైస్ రాయ్స్ కానీ గవర్నర్స్ కానీ ఎంపరర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఎంట్రన్స్గా తీసుకుంటూ ఈ రూట్లోనే రావడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, so let's once see the part 1 of current affairs. So first Indian and Central Asian Joint Working Group meeting was held on Afghanistan. Multiple indicator survey regarding the sustainable developmental goals, and wins awards related to the women who are contributing exemplary initiatives in which field? In solid waste management. Next, Kalakkad Mundanturai Tiger Reserve. This is for what purpose? A rare moth species అనేది కనిపించింది ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఈ సాంక్చురీలో. నెక్స్ట్, సోడియం ఇంటేక్ రిడక్షన్ బై ద WHO గైడ్లైన్స్. టార్గెట్ ఇయర్ ఏంటి, 2025 కన్నా 30% రిడక్షన్ ఆఫ్ సోడియం ఇంటేక్ అనేది జరగాలి. నెక్స్ట్, గేట్వే ఆఫ్ ఇండియా. Okay, so these are the part 1 of our current affairs sessions. For the part 2 current affairs session, you can download the TEJAS Academy app and can view the second part of our current affairs. Thank you.